Okay. In today's editorial, very important is Bail Act. Okay. Cart before the horse. Sorry. Article meer chadavandi. So before that article, very important is the context of that Bail Act. Bail Act immediate గా Supreme Court enact చేయమని చెప్పి సెంటర్ కి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. It want to enact the act on lines with UK Bail Act. యూకే బెయిల్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఇండియాలో కూడా ఒక బెయిల్ యాక్ట్ ఉండాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు సెంటర్కి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్. ఓకే, సో దానికి ముందు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రిజన్ రిఫార్మ్స్. ప్రిజన్ రిఫార్మ్స్. సో ఆల్రెడీ 2021లో జస్టిస్ అమితవ రాయ్ కమిటీ has recommended these prison reforms because overcrowding of prisons is the biggest problem. Under trials is another biggest problem, and another is preventive detention. Accused under preventive detention are also detained. So whether they have to detain, ala detain aithe enta kalam detain cheyali, no specifications for this under CRPC. Okay, so under trials ante manaku telisina vishayame, the person who is in police custody. Okay, within the police custody there is a difference between police custody and judicial custody. జుడిషియల్ కస్టడీ అంటే ట్రయల్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థం. ట్రయల్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ కోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది, అండర్ సర్టెన్ లా కోర్ట్ ట్రయల్ చేయడం మొదలు పెట్టింది అని అర్థం. జుడిషియల్ కస్టడీ. జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉండేటప్పుడు అక్యూజ్డ్ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలంటే హీ హ్యాస్ టు గెట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద మెజిస్ట్రేట్. హీ హ్యాస్ టు గెట్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద మెజిస్ట్రేట్స్. అదే పోలీస్ కస్టడీలో ఉండినట్టయితే accused can police can directly investigate in their own process without any permission lekunda accused ni investigate chese avakasam undi. Aithe accused convict ayye process lo ee two custodies untai. Okay, okkasari judicial custody loki ellina tarvate accused will be called as, if he is proven guilty, if he is proven guilty, ఆ క్రైమ్ చేశాడని నిర్ధారణ జరిగిన తర్వాత he will be called as convict. So prisons are for convicts. Prisons are for convicts. So before conviction, the process or the accused, the process through which accused go through is called under trial. It is under trials of court. Court has not decided yet. Inka court accused convict kada ani decide cheyaledu. Under trial, he is under suspension whether he did that, whether he committed that crime or not. Okay, so ala unde process ni under trials. Under trials enduku problem ante ఆల్రెడీ ఇలాంటి కేసెస్ బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్ పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. మనకున్న బిగ్గెస్ట్ హర్డల్ అదే కదా, పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. సో ఈ పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ వల్ల అండర్ ట్రయల్ లో ఉన్న కేసు మళ్ళీ కోర్టు ముందు రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, రైట్? మరి ఈ టైం ప్రాసెస్ లో అక్యూజ్డ్ ఏ కస్టడీలో ఉంటున్నారు? జుడిషియల్ కస్టడీ. ట్రయల్కి వచ్చారు. సో దే ఆర్ ఇన్ జుడిషియల్ కస్టడీ. జుడిషియల్ కస్టడీ అంటే హీ షుడ్ గో ఫర్ ప్రిజన్. అంటే అన్అఫీషియల్ గా హీ స్టార్టెడ్ టు గెట్ పనిష్డ్. అంటే తన పనిష్మెంట్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, అంతే కదా? ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ అక్యూజ్డ్. సో ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. సో అండర్ ట్రయల్ లో ఇలా అది 1 year 6 months వీక్స్ కాదు, ఇయర్స్ టుగెదర్, అరౌండ్ 5 years. అంటే ఆ క్రైమ్ కి సంబంధించి
ఎంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలో దానికి మించే వాళ్ళు ప్రిజనర్స్ గా అండర్ ట్రయల్స్ గా ప్రిజన్స్ లో ఉంటున్నారు. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ హైలైటెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్, దట్ దెర్ ఈస్ నీడ్ టు enact bail act. Number 1, under trials. Number 2 is preventive detention under article 22. So article 22 preventive detention ఏం చెప్తుంది? The threat of accused to commit crime. The threat of accused అంటే కేవలం ఇది సస్పెన్షన్ బేస్డ్. మనం ఆ అక్యూజ్డ్ క్రైమ్ చేస్తాడేమో అని సస్పెన్స్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పీరియడ్ లో డిటైన్ చేస్తాం టు ప్రివెంట్ ద క్రైమ్. టు ప్రివెంట్ ద క్రైమ్, సచ్ డిటెన్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్. సో ఇటువంటి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. Is mostly based on the principle of probability, which is against to the article 21 right to life and personal liberty. So ikkada personal liberty is very important. So ఆర్టికల్ 21 ని వైలేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కి ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్. అవునా? ఇఫ్ వి ఆర్ సస్పెక్టింగ్ దట్ హీ విల్ కమిట్ ద క్రైమ్, అంటిల్ విచ్ పీరియడ్ హీ షుడ్ బి డిటైన్డ్. సో డిటైనింగ్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాసెస్ టు అవాయిడ్ దట్ క్రైమ్. ఈవెన్ వీ కెన్ డూ ద హౌస్ అరెస్ట్, రైట్? వీ కెన్ డూ ద హౌస్ అరెస్ట్. సో ఇటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అడగడం జరిగింది. ఇదంతా ఎందుకంటే ఈవెన్ ప్రివెంటివ్లీ డిటైన్డ్ అక్యూజ్డ్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ ప్రిజన్స్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. అండ్ దట్ ఈస్ అట్ ద డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఆ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అనే ఆ ప్రాబబిలిటీ ఎప్పటి వరకు అయితే పోలీస్ ఆఫీసర్ విల్ ఫీల్ సో he can detain. So even preventive detention accused also will be in the prisons. So Justice Committee, Roy Committee recommended to bring the prison reforms. So evarni prisons lo pettali, enti సమస్యలు ఏంటి అని ప్రిజన్ రిఫార్మ్స్ ని చెప్పడం జరిగింది. దానికి బెయిల్ యాక్ట్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. యూకే యాక్ట్ లో మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ఓవర్ క్రౌడింగ్, టు అవాయిడ్ ఇన్మేట్ పాపులేషన్ ఇన్ ద prisons. Okay, so the reforms, prison reforms suggested by them is, the first one is to avoid overcrowding. First one is to avoid overcrowding. ఎలా overcrowding ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పారు? స్పీడీ ట్రయల్. సో లాయర్ టు ప్రిజనర్ రేషియోని ఇంక్రీజ్ చేయమన్నారు. 1:30. అంటే 30 ప్రిజనర్స్ కి ఒక లాయర్ ఉండే విధంగా లాయర్ టు ప్రిజనర్ రేషియోని ఇంక్రీజ్ చేయమన్నారు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ స్పెషల్ కోర్ట్స్. మనం ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, స్పెషల్ కోర్ట్స్, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్, మొబైల్ కోర్ట్స్, రైట్? దానివల్ల ఏంటి, ఇమీడియట్ గా జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది. ఎలాంటి కేసెస్ లో? అండర్ ట్రయల్స్ అండ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కేసెస్ లో. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హీనియస్ క్రైమ్ వీ కెనాట్ గో ఫర్ మొబైల్ కోర్ట్స్. ఓకే, and the next is personal recognizance bond. Personal recognizance bond. Personal recognizance bond అంటే ఏంటంటే, బెయిల్ ఇవ్వడానికి మెజిస్ట్రేట్ ముందు ష్యూరిటీ సంతకం పెట్టాలి. ఎవరో ఒకరు ష్యూరిటీ సంతకం పెట్టాలి. దే హ్యావ్ టు గివ్ ష్యూరిటీ దట్ ద అక్యూజ్డ్ మే నాట్ రిపీట్ ద సేమ్ క్రైమ్ అగైన్. అప్పుడు మెజిస్ట్రేట్ విల్ రిలీజ్ ద బెయిల్ ఆర్డర్ టు ద అక్యూజ్డ్. సో ఇన్ కేస్ no one is there for surety, then magistrate cannot give the bail. So in such conditions,
we should provide personal recognizance bond. He has to give surety for himself. For himself. If he can give the surety for himself, then ante atvanti oka bond is like a bail. Even the personal recognizance bond is like a personal bail. So prescribed committee prescribed to release this bond, to implement this bond, so that the under trials and preventive detenters can give guarantee. Ante enti allarlu chestaru, buns, strikes, they conduct buns and strikes, right? Law and order, affect the law and order condition. In such cases em chestaru, police will arrest everyone under preventive detention. So for such a petty cases, they can be surety for themselves, right? They can give surety for themselves that they don't participate in such violence. Okay, in such violence, ala surety iste we can release kada. They didn't conducted or they didn't committed a heinous crime or a notorious crime. So the ante atvanti, in cases of such notorious crime, then this bond is not eligible. Okay, then this bond is not eligible. Even the criteria to provide this bond is also in the hands of magistrates. Is also in the hands of magistrates. Okay, and another is avoid adjournment. Adjournment ni avoid cheste em adjournment ante enti, stop the or to cease the session. Court sessions gaani court proceedings ni akkadto aapeyadam, to stop the court proceedings. So if we avoid or decrease this adjournment motions, what will happen? You will get speedy judgment. Okay, and another reforms for prisoners. Prisoners kuda కొన్ని రిఫార్మ్స్ ఉండాలి. ఏంటా రిఫార్మ్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ accommodative transition. As we already know, the basic needs of a human being are their human rights, right? Good food, basic needs are like food, water and shelter. But prisoners are subjected to degraded qualities. That is against to the human rights. How can you expect a reform in the prisoners with such a hardcore treatment of prisoners? Even they are not treated as humans. If basic needs are not provided, it indicates that they are not treated as humans, right? They are being treated as animals. So the animal behavior of the prisoner will be stored like that, right? So Amitav Roy committee highlighted this fact and said there should have an accommodative transition. They should be provided with some facilities, basic facilities. Antegani bed, mobile phone, TV, fridge, these don't come under basic needs. Okay, healthy food, variation in food, water and shelter, clean sanitized bathrooms. Okay, and the next is free legal aid. To provide the free legal aid for defendants, they have to defend for themselves about the crime committed, right? So they have to defend themselves. So we have to provide legal aid under Article 39A. Marchipokodu. Under 39A, Article 39A speaks about providing free legal aid, DPSP. Okay, so ఆ DPSP ని ఫాలో చేస్తూ సెంటర్ ఏం తీసుకొచ్చింది? నాల్సా నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. Okay, and the next is use of ICT.
యూజ్ ఆఫ్ ఐసిటి. మేడం, యూజ్ ఆఫ్ ఐసిటి ఎందుకు ప్రిజనర్స్ కి? కమ్యూనికేషన్. ఎందుకు? ఎస్, టు మెయింటైన్ ద ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ విత్ ద ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మీరు అలా కట్టేసి సంవత్సరాల కొద్ది ప్రిజన్స్ లో వదిలేస్తే దే విల్ ల్యాక్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్. ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ లైఫ్, రైట్? దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ లైఫ్. బలవంతంగా ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఆర్టికల్ 21 ఫ్రమ్ దెమ్, రైట్? ఆర్టికల్ 21 ఫ్రమ్ దెమ్. So we have to protect that emotional attachment of the prisoner. Is very important for his reform. For his reform. అసలు ప్రిజన్ లో పెట్టేది దేనికి? For reform of the prisoner. So conditions in the prison itself ఇలా ఉంటే how can he reform? Right? He has to reform physically and mentally, right? So such reforms has to be provided. అందుకు ఐసిటి, మొబైల్ ఫోన్స్ అలౌ చేయరు. ఇంటికి మాట్లాడుకోవడానికి, టు మేక్ కాల్స్ టు దేర్ ఫ్యామిలీ, దే విల్ అలౌ ఫర్ 1 week or like within 3 days or after 3 days or within 3 times a month. They have to bring such a reform. And another is alternatives for punishments. Alternatives for punishments. A person who doesn't have anything, ante enti, who doesn't have any property or who doesn't have anything to lose can be subjected for punishment. Avuna? A physical punishment untene he can reform. But a person who has everything, if we make him lose that, it's enough for his punishment. Avuna kada? It's enough for his punishment. Economic fugitive offender, first economic fugitive offender. చెప్పడానికి ఎందుకమ్మా అంత ఆలోచన? విజయ్ మాల్యా, రైట్? సో విజయ్ మాల్యా హ్యాస్ a lot to lose, right? If we want to punish him, let's take away that all thing what he can lose as a punishment. Means fine and admonition. Admonition means to lose the valuable belongings of the prisoners. To lose the valuable belongings of the prisoners. It is also one form of punishments. There is no need to keep them in the prison. Ivanni enti prison reforms, right? Ante enti? To decrease the time period, inmate time period within the prison, so that to avoid the overcrowding. Okay? And the next important is ఎప్పుడు ఉండేదే, for the speedy trial we should fill the vacancies within the judicial system. We should fill the vacancies within the judicial system. So these all are the prison reforms suggested by Amitav Roy. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది మాట్లాడాము అంటే, so this is all about bail. ఇక్కడ the overcrowding or the prisoner's behavior is due to the colonial hangover of bail. Colonial hangover of bail అంటే ఏంటంటే, colonial hangover of bail అని ఎందుకన్నా అంటే, we don't have in our CRPC. ఏంటి CRPC? Criminal Procedure Code. In our Criminal Procedure Code 1860. So 1860 అంటే ఏ టైమ్? Britishers time. So this code was codified in the Britishers time. At that time they don't want to give bail to the prisoners. Enduku? To subjugate the Indian masses, to keep their mouth shut. The only process they had is to keep them in the prison, right? To make them prisoners. Anduku bail ki anta prominence ivaledu. Aటువంటి CRPC ni still we are following such CRPC. Enta vichitra ante, in our CRPC codification there is no word or there is no definition for bail. So what about ante bail yokka context ekkada
arise అయింది. It arised by categorization of the offenses. Offenses can be categorized into bailable offenses and non-bailable offenses. Into bailable offenses and non-bailable offenses. Bailable offenses are such a petty cases or low level, low intensified level of cases such that we can grant a bail. Evaru grant chestaru? Magistrate. Magistrate will grant the bail as a right of prisoner. Very important. Bailable offense law, it is seen as a right of prisoner or accused, as a right of accused. So accused యొక్క రైట్ గా భావిస్తారు in bailable offense. Okay, in non-bailable offenses, ఏంటి, the crime itself is in such a way that we cannot or magistrate cannot grant bail. In some cases, if magistrate thinks so, he can release the bail. Ante again, it is left to the probability of magistrate. It is left to the probability of magistrate. So magistrate can think so that he can release the, even for non-bailable offense. Then why it is called non-bailable offense? Because there the accused has no right of bail. It is not considered as a right for the accused. Non-bailable offense lo ఆ offense లో ఆ right ని కోల్పోతారు. Getting my point? So in India we have bailable, non-bailable offense, cognizable and non-cognizable offenses. Cognizable offense means the offense which includes that police officers, authorities can arrest without warrant. And non-cognizable, తెలిసిన విషయమే, with warrant. Cognizable and non-cognizable depends on the nature of the crime. If that crime has very large impact or deeper impact on the society, then it will become cognizable offense. Without warrant, they can arrest the offender. Okay? Adigo. First చెప్పాను bailable, non-bailable అని. Next cognizable, non-cognizable చెప్పాను. Still concept confusion. దానికి నేచర్ non-cognizable నేచర్ ఉంటే మోస్ట్లీ non-cognizable కే కదమ్మా bailable నేచర్ ఉంటది. Right? Are we clear about bailable, non-bailable and cognizable and non-cognizable? Bail is a right of the accused. Cognizability is the nature of crime. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. Bailability depends upon the nature of crime. Getting my point? Okay, this is the bail law in India. Indulo very interesting section which is ignored by the officials, judicial officials or police officials is section 436 of CRPC. Section 436 of CRPC. Ippudu present context is around this section. According to section 436 CRPC of 1973, if accused has already spent some years in the prison, he has to be released without trial. Ante. Endukante already he went through his punishment. Without trial. So he has to be acquitted without trial. But this section is completely ignored by
judicial and police authorities. So, Supreme Court highlighted this section and pointed out to incorporate this section into the new Bail Act. Bail Act enact చేసేటప్పుడు ఈ సెక్షన్ ని కన్సిడర్ చేయమని చెప్పి రికమెండ్ చేసింది. And another section is section 437 of CRPC. So, according to 437, accused does not have right to bail in non-bailable offense if he had already in the prison for the given period of time. Punishment given period of time. Punishment కావాల్సిన period of time already prisoner already achieve చేసేసిన he cannot be granted bail because their trial is required. Trial is required. Trial 437 కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. Accused will not have right to bail. Accused will not have right to bail even he had already went through the punishment period of time. In cases of non-bailable offenses. So, first 436 లో ఏంటి ట్రయల్ అవసరం లేదు. Getting my point or not? First 436 లో బెయిల్ అవసరం లేదు. ఎందుకు ఆల్రెడీ పనిష్మెంట్ పీరియడ్ కంప్లీట్ చేసాం. Am I clear? Am I clear? Already the prisoner for that commitment of that crime, ఆ crime ఏదైతే commit చేశాడో, for that he will be allotted 3 years of punishment. Let us assume. So, as he is under trial, means judgment has not released yet, right? So, without judgment, he is under trial, but he already went through the punishment period of 3 years. In such cases, according to section 436, section 436 of CRPC, he can be acquitted without trial. So, akkada tini accused convict అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పనిష్మెంట్ పీరియడ్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేస్తాడు, రైట్? సో అక్కడ the accused cannot be, or there is no need to prove him as the convict. But in non-bailable offenses, according to section 437, the accused will not have right to bail. Asal bail, even though he completed his punishment period. అలా ఉండాల్సిందే. స్టాన్ స్వామి విన్నారా? స్టాన్ స్వామి కేసు, భీమా కొరేగాం చెప్పాను కదా. భీమా కొరేగాం రాసుకోండి. భీమా కొరేగాం రివోల్ట్ or భీమా కొరేగాం కేసు. So he's also a prime accused. Prime accused Stan Swami. He is in the prison for 27 years under trial. Under trial. Asala highest level of punishment is 14 years. Ekkadundi? Even 14 years was removed. Life imprisonment for 7 years is the highest. 14 years life imprisonment eppudo teesesaru. And the next is hanging. Hanging chala rare. So yes, if that crime has such nature, kasabavalaadu, right? So 7 years is the highest. See where the 7 years and where the 27 years. So under trials annadi chala plaguing or very important problem in prisons. Very important problem in prisons, under trials. So ee under trial period ki asala indefinite period. Under trials the prisoner will be at indefinite period. So Stan Swami died of bad health because of bad conditions in prisons. And later it was
known that he is not the convict, he is just an accused. మరి 27 years ఎవరు ఇస్తారు? సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. 437 ఎందుకు? భీమా కోరేగాం వైలెన్స్ will disturb the internal security of the nation. That crime itself has the nature of affecting the internal security or unity of the nation. అంత పెద్ద నేచర్ ఉండడం బట్టే this accused are under non-bailable offense. That's why they don't have right to bail. Okay, so coming to the recent reforms or the recent judgment, ఈ బెయిల్ యాక్ట్ ఎనాక్ట్ చేయని చెప్పక ముందు సుప్రీం కోర్ట్ in its Satyendra Kumar until West CBI case, so it gave a judgment, a vague idea about the bail act. This is the initial point of proposing amendments or proposing for the drafting of bail act. Bail act draft చేయక ముందు ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ gave some directives to the state. The first one is it said to reiterate the crucial principles of criminal procedure code. Reiterate ante redefine, re-implement. ఓకే, ఏంటా రీఇంప్లిమెంటేషన్ కి ఏంది? అటువంటి గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సెక్షన్సే. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 2 సెక్షన్స్ యొక్క క్రూషియల్ ప్రిన్సిపల్స్ ని అర్థం చేసుకోండి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 సెక్షన్స్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి. ఓకే, అండ్ ఇన్ ఇట్స్ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ ఆల్సో రిఫర్డ్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ జైల్స్ అండర్ ట్రయల్స్. జైల్స్ లో ఉన్న ప్రిజనర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 2/3 ఆఫ్ ద ప్రిజనర్స్ ఆర్ అండర్ ట్రయల్ అక్యూజ్డ్. 1/3 are convict. 1/3 are convict. The inmates of jail are 2/3 of them are under trials. Such a pathetic situation. So ఇప్పుడు ఇక్కడ సుప్రీం కోర్ట్ హైలైటెడ్ the way to arrest అంటే the burden of under trials is increasing because the way to arrest itself is having draconian nature, colonial nature, right? Colonial nature. If the police officer thinks so it is on the probability of the police officer. If he thinks so, he can arrest without warrant. So that is at the discretion of police authorities. అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో we already have the doctrine of checks and balances in every institution. Then how come this much of tremendous power concentrated in the hands of police authority? So Supreme Court highlighted that the procedure of arrest has to be changed. So enact a law so that the arrest procedure has to be defined. అసలు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, రీజన్స్ ఏంటి, rationale ఏంటి, what is the procedure? If such a crime happens, what procedure should the police follow? అవునా? అండర్ ట్రయల్స్ లో ఉండడానికి కారణం ఏంటి? ఇన్వెస్టిగేషన్, lack of proper investigation procedure. So lack of providing evidences by the police authority, right? Lack of providing evidences. If they provide evidence, he can be convicted or he can be acquitted. So ee renditiki avakasam ivatla. So even there should be some reforms in the police authority. Police reforms, even police reforms are there. In this context, you have to go through that police reforms. Okay, next it also has said about idea of indiscriminate arrest.
indiscriminate arrest about in the case of preventive detention. In case of preventive detention. Okay. This is all the judgment in the case of Satyendra Kumar. Okay. This is the judgment given by Supreme Court. Now it revived its judgment. Recently, it revived its judgment and has given directives to the center. Enta directives. Number one, it has to enact the separate law on the bail. It has to enact the separate law on the bail so that it has to uphold the Article 21 personal liberty. It has to uphold the Article 21 personal liberty. Okay? Ante law itself has to based upon Article 21 without hurting the rationale of Article 21. Okay? And the next is highlighted discretionary power of magistrates. Discretionary power of magistrate. Concentration of overpower in any institution is avoided according to our constitution. So the magistrates has to be defined. The magistrate discretionary power has to be defined in the act so that according to the act, magistrate will act. It is not according to his probability, but according to the act. Ante enti categorization of crimes. Categorization of crimes. Categorize the regular crimes which happen in the society so that according to that category of the crime, magistrate will take the decision. Ante decision of the magistrate has some base in the act. Had some base in the act. And the third is direction to the states. Direction to the states. State has to facilitate standing orders. Standing orders. Preventive detention cases లో వాళ్ళని అక్యూజ్డ్ చేసే ముందు ఒక ఆర్డర్ రిలీజ్ చేయాలి స్టేట్. ఏ ఆర్డర్? దట్ ఆర్డర్ హ్యాస్ టు డిఫైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్. ఓకే, ఇఫ్ పోలీస్ అథారిటీ, ఇంకా రెగ్యులర్ గా మనకున్న ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇఫ్ పోలీస్ అథారిటీ థింక్స్ సో దట్ హీ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్ షీ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద internal security of the nation, he can make him accused. He can arrest under preventive detention. Okay? No, the discretion of the police authority has to come down such that the state has to release the standing order. In that standing order, the state will decide the priority of the accused. Priority of the accused. Enti బస్సు తగలబెట్టాడా అయితే 2 రోజులకే అరెస్ట్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? ఎవరైనా చనిపోయారా అయితే 1 నెల రోజులకు అరెస్ట్ చేయండి. సో ద అరెస్ట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ ద డిటెన్షన్ ప్రొసీజర్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద స్టేట్. ఓకే, విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద స్టేట్. సో అండ్ అనదర్ ఈజ్ indiscriminate arrests. Another is indiscriminate arrest. Indiscriminate arrest. To avoid the indiscriminate arrest, arrest should not be mandatory. It should be necessitated. Necessitated means ante ardham entante the official who is under the power of arrest, ante the police official, burden of proving that he is guilt of crime lies on police official. ardham avutunda? So once he proves or once he supports that crime is very heinous and it has so many links with the accused, then only he can detain or arrest. Getting my point? Without baseless allegations, he cannot arrest. With baseless allegations. Avuna? అంటే పోలీస్ అథారిటీస్ కి వాళ్ళ బుర్రలో వచ్చే అనుమానాల కొద్దీ అరెస్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ వెన్ హీ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ విత్ ద క్రైమ్, దెన్ హీ కెన్ అరెస్ట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఇన్ సో మెనీ మూవీస్ వి సీ ఇఫ్ హీ ఈస్ రిలేటివ్ విల్ అరెస్ట్ హిమ్.
Like that, we cannot arrest, we cannot detain, we cannot bring him under the police custody. Okay. And another, so it has to be necessitated, it should not be mandatory. Necessitated means the crime has to show the necessary to arrest the accused. It should be necessitated. And the next is bail application. Bail application. According to section 88, 170, 204 and 209, ఇవన్నీ ఏంటంటే అండర్ ట్రయల్ ప్రాసెస్. అండర్ ట్రయల్ ప్రాసెస్ అంటే కోడ్స్ ఫర్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ట్రయల్. ఒకటి ఫస్ట్ తెలుసు కదా, క్రైమ్ అక్యూజ్డ్ అవ్వగానే ఏం చేస్తాం, డిటైన్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ సమన్స్ ఇష్యూ చేస్తాం, రైట్, వి ఇష్యూ సమన్స్. సో అండర్ ట్రయల్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న అక్యూజ్డ్ ఈ కోడ్స్ ప్రకారంగా if he follows that procedure, the magistrate, if magistrate thinks so, he has no connection with the crime, he can release the accused. He can release the accused only in the case of under trial. Only in the case of under trial, ante process of trial, when the accused in the process of trial, then magistrate can release him. So there is no need for the application of bail. As his intent right, he can release. Undochu. Let's see how they will draft the Bail Act. Okay, this is all the directives given by Supreme Court to the state to enact the law. That is what all about the article in the newspaper. You can go through it, read extra information kuda undi. As you all don't want me to discuss newspaper in the class, so most of them want the content what is present in it, but they don't want me to read the newspaper in the class. I'm leaving up to you. You read and get the essence of the act. Let us move on to the next topic, urban poverty. ఏమైంది? ఓకే, కమింగ్ టు ద అర్బన్ పావర్టీ. సో ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ unplanned urbanization is increasing, not the planned. Unplanned urbanization is increasing. Cities being the centers of development now is being the centers of problems, crimes. Okay, problems, crimes, those are the centers where we need to concentrate so that to have the development. Ante ఏవైతే మనం డెవలప్మెంట్ కి యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నామో, now those are against the development. Now those are against the development. Okay, so as we already know, the population dynamics of our country, which is boon to our country, is now becoming bane. Why? Because of concentration of economic development, especially in urban centers. Especially in urban centers. Failure of the government to take the economic development wheels or tools to the rural places. To the rural places. Rural places ki development తీసుకెళ్ళకపోవడం అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం, అర్బన్ సెంటర్స్ లో మాత్రమే డెవలప్మెంట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం is the biggest problem that youth is facing, is becoming burden to the government. Okay, so because what are the reasons? As we already know, urban poverty is the induced poverty. We call it as an induced poverty. Actually, these people are not under the grip of poverty. These are being thrown away into the poverty. These are being thrown away. So it is called as induced poverty, urban poverty. So urban, what are the reasons behind the urban poverty? Migration, as usual. Which type of migration it is?
Rural-urban. అయిపోయిన rural to urban, rural to urban. Rural-urban. Rural-urban migration. Okay, rural-urban migration. Rural-urban migration కుండే push factor ఏంటి? అదిగో push బయటికి తోసేయడం. Rural-urban push factor which pushes you from that place. Lack of infrastructure. Lack of infrastructure and development in rural areas. What about the pull factor? Pull factor. Opportunities ఎందుకు మేడం? Industrialization and development of infrastructure. Concentration of infrastructure and industrialization in the urban areas. That is the pull factor. So, okay, why even very important factor which plays key role in the rural-urban migration? ఏంటది? Recently discussed చేసాం. What is the important factor which plays a key role in rural-urban migration? Very good. Disguised unemployment. Disguised and seasonal unemployment. So, seasonal unemployment urban centers lo leda? ఉంటుంది. ఏంటవి? Contractual based. అవునా? So why even then seasonal unemployment is present in urban centers? Still why they are migrating to urban centers? Exactly, wage levels, income levels. Number one. And the second is larger opportunities. So seasonal unemployment in different sectors. They can manage with seasonal unemployment in different sectors. In different seasons, they can opt for different sectors. Okay? And the next reason for urban poverty, అన్ని డిస్కస్ చేసినవే ఒక దగ్గర పడుతుంది. దానివల్ల అర్బన్ పవర్టీ వస్తుందా? అదే ఆ స్లమ్స్ అంటే ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్లమ్స్ లీడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? రీజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ accommodation problem. As cities are centers of industrialization, they cannot provide place for residents. Overcrowding is the biggest problem for urban poverty. Density of the population is high. Density of urban population is high. And the next urban poverty is thrown to the effect of inflation. Avuna? High price rise in cities. Avuna? Vegetables gani, fruits gani. So this taxes also high. So taxes high, prices high. So overall the inflationary property is high. So such inflationary property, even it pushes even more into the poverty. వాళ్ళున్న లెవెల్ కన్నా ఇంకా పావర్టీలోకి నెట్టేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ యూజువల్ వి నో ఇండెప్టెడ్నెస్. అప్పు చేయడం, ఇండెప్టెడ్నెస్. ఓకే, ఇండెప్టెడ్నెస్ will make them even more poor. They will be in the chain of middleman. స్కీమ్స్ తెలుసా? స్కీమ్స్ కట్టడం, అప్పు తీసుకోవడం. స్ట్రీట్ వెండర్స్ గో ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్. స్కీమ్స్ తీసుకొని ఇఫ్ దే ఫెయిల్ టు డూ సో దే హ్యావ్ టు పే విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్, the high price rises, so lack of facilities to them, this all will lead to the urban poverty. Okay, what are the challenges? It is very important. This is the concentrating point of urban poverty. What are the challenges faced by urban poverty?
challenges, different sections loki ellandi. Economic section, challenges faced by urban poor. Urban poor face chese challenges chep. Due to the slums. Kane cheppu. Malnutrition. They will have a very deep attack on healthcare. Healthcare. They are projected or they are subjected to malnutrition. They are subjected to malnutrition. And also, because of low income, high out of pocket expenditure will make them more poor. Okay? Healthcare system. And slums are the breeding grounds of infections, breeding grounds of both parasites and infection. Next ఏంటమ్మా? Very good. Deviance behavior. Development of deviance behavior. Deviance means the behavior which is different from rest of the society. Deviance behavior means criminal behavior. Theft, robbery, rape, all these are will breed in slum areas. Okay? And the next challenges మాట్లాడాలి. క్లాస్ చెప్పాలి. ఇది చాలా తెలిసిన టాపిక్, సొసైటియల్ టాపిక్. అర్బన్ పూర్ ఛాలెంజెస్, హెల్త్ కేర్ అయింది, డీవియన్స్ బిహేవియర్ అయింది, ఇంకా వెరీ గుడ్. వాటర్ అండ్ శానిటేషన్. Water and sanitation. So, non-availability of basic needs. Overcrowding. Very good. Very good. Illiteracy. Education. Illiteracy. Education. ఎందుకమ్మా? Factories will attract more child labor. So, dropouts will be more in urban centers. Okay, next. Education and health and ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మర్చిపోతున్నాను. నేను ఎప్పుడు చెప్పినా మీకు ఒకటి చెప్పాను, కరెంట్ అఫైర్స్ లో 3 కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రేడ్, ఎనర్జీ, మరి ఏ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ మర్చిపోయారు. డిజాస్టర్స్ విల్ బి ఫస్ట్ ఫెల్ట్ బై urban poor. They are vulnerable for the disasters in the urban centers. Chennai, Mumbai, urban floods gani, urban heat island effect will be felt by them. Concretization of roads. Okay, so environmental effect is felt in 2 to 3 times by the urban poor. Okay, compared to the rest. Inka next తెలుసా ఇది? they are not under the targeted beneficiaries for the schemes. ఎందుకు? The place of address is not defined in urban centers for them. Okay, the place of address is not defined. Enduku? They occupy and settle. Slums ela develop avute? They occupy the place and they settle over there. Okay, ఓనర్ కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తాడు? ఫోర్స్ఫుల్ ఎవిక్షన్. సో హై రిస్క్ ఆఫ్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎవిక్షన్. And they are not accounted under targeted beneficiaries to avail the government schemes. So these all are the challenges of urban poor. What should be the measures? Innovative ga cheppandi. What can be the measures?
హెల్త్ పరంగా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సార్, అది బెటర్ అంటావా? కవరింగ్ దెమ్ అండర్ ద డిఫరెంట్ హెల్త్ కవరేజ్ is more important in urban అంటావా? Primary health care maintenance or establishment is good in rural areas, but it will be tough in ఎందుకు? Privatization, domination of privatization will be more in urban. They don't go for PHCs. అందుకే అదే ప్రైవేటైజ్డ్ హాస్పిటల్స్ లో వీళ్ళకి హెల్త్ కవరేజ్ ఇప్పిస్తే will be the better option than constructing PHCs. Will be the better option, right? Health coverage అదే కదా ఏంటి? బుద్ధి పోనిచ్చుకోరమ్మా మీరు. ఆయుష్మాన్ భారత్. ఓకే అమ్మా, చైల్డ్ దే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం తక్కువ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ ఈజీ దాన్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇన్ఫాంట్ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్స్ హై ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ జరగవు. సో హియర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ ఆర్ అవైలబుల్, ఈజీ టు అవైల్. సో ఓకే, అంటే అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ హెల్త్ గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ రీహాబిలిటేషన్, అకామిడేషన్ మేడం అనకూడదు, రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్. అంతమందికి అకామిడేషన్ అంటే అయిపోయింది గవర్నమెంట్. రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్, వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ రీహాబిలిటేషన్ centers, or else we can upgrade the slums with clean water, sanitation, electricity facility. ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసిన స్లమ్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, రైట్? సో we can avoid forceful eviction by paying some amount to the owner by the government, right? If government pays some amount, if they come into the lobby for some amount, then they are not subjected to forceful eviction and they can be placed under a particular address, right? So they can be considered under target beneficiaries. That is the process of rehabilitation of slums. అదే చెప్పాను, ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అనే చెప్పాను. They don't know the place of address. ఉందా? సో దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ అ పర్ఫెక్ట్ లా. దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లా. స్టేట్స్ లో సమ్ లాస్ ఆర్ దేర్. సో 10 years కి మించి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేసిన, 10 years కి మించి ఆ ఇంట్లో ఉన్నా, then he can occupy, he can settle in that house. Exactly, we can transform the urban poor into a skilled labor so that informalization will decrease, so that income can be improved. Income can be improved అంటే ఏంటి? Formalization of informal sector by developing skills. Exactly, HSGs, with the help of HSGs, self-help groups within the slums or within the urban poor areas. దాన్నే కమ్యూనిటీ కనెక్ట్ క్యాంపెయిన్ అంటారు. కమ్యూనిటీ కనెక్ట్ క్యాంపెయిన్ ఆన్ ఏ హోల్ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ టు డెవలప్. ఓకే, ఇంకా వెరీ గుడ్, ఇంట్రెస్టింగ్, మీరే చెప్పేస్తున్నారు సగం. డిజాస్టర్స్, హౌ వీ కెన్ అవాయిడ్ డిజాస్టర్స్? గుడ్, బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేదానికన్నా ప్లాన్డ్ అర్బనైజేషన్. Planned urbanization can avoid the effect of disasters. ఇంకా గట్టిగా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అర్బన్ బేస్డ్ MSMEs. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అర్బన్ బేస్డ్ MSME. ఒక ఆన్సర్ రాశారు మొత్తం అంతా కలిపి.
development of urban-based MSMEs, will provide more employment opportunities for the urban poor. Inka assistance of relief funds from the government. Swanidhi scheme ఉంది కదా, విన్నారా? స్వానిధి. ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ చదవడమే కదా నీ పని, చెప్పు. స్వానిధి scheme, loans to the street vendors, minimal amount of loans to the street vendors. Swanidhi scheme. Such schemes has to be given to the urban poor to encourage their income levels, to encourage and improve their income levels. Okay, anta అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్ మర్చిపోయారు. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే ఓకే, ఎన్జిఓస్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయావు నువ్వు. మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ చెప్తుంది పాప, ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా. ఎడ్యుకేషన్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ఎలా తీసుకురావాలి? Right to Education Act. According to Right to Education Act, some percentage of seats should be reserved for poor within the private schools. So integration of urban poor in that quota or the category in the private schools can improve the dropout rates. Avuna? Very important. Right to Education Act. Okay, inka exactly according to article 23, abolition of child labor, strict implementation of abolition of child labor act. Very good. So this is all about the urban poverty. This is all about the urban poverty. Okay, society topics ఇవి ఇలా కూర్చుంటే హ్యాపీగా ఆన్సర్ రాయొచ్చు. దీస్ ఆర్ లైక్ 15 markers. These can be essays, right? If you elaborate on each and every topic or the point, it will be an essay or 15 markers. రాసేటప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఓరియంట్ అవ్వండి. ఓకే, డన్. బ్యాన్ అనేదానికన్నా అబాలిషన్ ఆఫ్ సోనియా బయట రండి మీరు.